হ্যালো, আমরা আজকে বাইনারি ট্রি সংক্রান্ত আরেকটা প্রবলেম সলভ করব এবং সেটা হচ্ছে ফাইন্ডিং দ্য লোয়েস্ট অথবা ডিপেস্ট কমন অ্যানসেস্টর। প্রথমে আমরা মূল প্রবলেমটা পড়ার আগে আমরা অ্যানসেস্টর কি জিনিস এটাকে আমরা বুঝে নিই। সো অ্যানসেস্টর বাংলায় সব মানে হচ্ছে পূর্বপুরুষ। তো আমরা যদি একটা ফ্যামিলি ট্রি আঁকি, so if you draw a family tree, let's say this is a family tree, ancestor of this particular node is every node that is above this level. Okay, so আমি যদি level আকারে আঁকি, this is level 0, this is level 1, and this is level 2, and ancestor of this node are the nodes in level 1 and level 0, but একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, must be along the same line. এতে বোঝা যাচ্ছে এই 8 এই এই নোডের অ্যানসেস্টর হচ্ছে এই নোডটা এবং এই নোডটা। যদিও এই নোডটা আমার উপরের লেভেলে আছে, বাট এটা কিন্তু এর অ্যানসেস্টর না, because this is not in the same, this is not along the same line. ঠিক আছে? Again, আমরা যদি এই পার্টিকুলার নোডের অ্যানসেস্টর বের করতে চাই, তাহলে আমরা কি করব? এই নোড থেকে আমরা উপরে যাব এবং উপরে যেতে রুট পর্যন্ত যেসব নোড আমার অতিক্রম করতে হয়, সব নোডই এই পার্টিকুলার নোডের অ্যানসেস্টর। যেমন এই নোডটা, এইটা, এইটা। These three nodes are ancestors of this one. Again, not this, not these, okay? Because although they are above this one, but they do not fall along the same line. তো এই প্রবলেমে আমাদের যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে লোয়েস্ট কমন অ্যানসেস্টর অথবা ডিপেস্ট কমন অ্যানসেস্টর। তো অ্যানসেস্টর মানে আমরা বুঝলাম। এখন দেখে আসি কমন অ্যানসেস্টর কি জিনিস। কমন অ্যানসেস্টর মানে হচ্ছে দুইটা নোডের কমন একটা অ্যানসেস্টর, মানে কমন একটা পূর্বপুরুষ, অথবা এমন একটা নোড যেটা এই দুইটা নোডের উপরে লেভেলে আছে, এবং আমরা যদি দুই নোড থেকে উপরে যেতে থাকি, আমরা এই পার্টিকুলার নোডে মিট করব। সো a meeting node above these two nodes are is the ancestor of, so let's say this is x and y. আমরা x এর y থেকে যদি আমি উপরে যেতে থাকি এবং একটা যে নোডে আমরা মিট করব সেটাই হচ্ছে কমন অ্যানসেস্টর। তো ডিপেস্ট কমন অ্যানসেস্টর কি জিনিস অথবা লোয়েস্ট কমন অ্যানসেস্টর, আমরা যদি একটা বাইনারি ট্রি ভালোভাবে খেয়াল করি, যে এনি পেয়ার অফ নোডস, যে কোনো দুইটা নোডকে যদি আমি এক্স এন্ড ওয়াই ধরি, তাহলে কিন্তু রুট নোডটা অলওয়েজ একটা কমন অ্যানসেস্টর, ঠিক না? ফর এনি পেয়ার অফ নোড, ডাজন্ট ম্যাটার ওয়্যার দিস টু নোডস আর, ইট ক্যান বি হিয়ার এক্স আর ওয়াই, যদি আলাদা ব্রাঞ্চেও থাকে, বাট আমরা যদি এভাবে উপর যেতে থাকি, we will meet at the root. সো এখানে যদি আমার লোয়েস্ট কথাটা শব্দটা না থাকতো, যদি শুধু কমন অ্যানসেস্টর বলা থাকতো, তাহলে আসলে কোনো কাজ ছিল না, আমাদের রুটটা রিটার্ন করে দিলেই হতো। কিন্তু যেখানে লোয়েস্ট অথবা ডিপেস্ট টার্মটা থাকবে, তার মানে হচ্ছে আমরা এই দুইটা নোডকে যদি এক্স এর ওয়াই ধরি, সো লেট মি ক্লিন দিস ডায়াগ্রাম লিটল বিট। ডায়াগ্রামটা একটু ক্লিন করে নেই। So, okay. So if if this is x and y and this is y, এবং আমরা যদি এই দুই নোডের উপর থেকে যাই, দেখা যাবে রুটের আগেই আমরা আরেকটা নোডে এক্স এর ওয়াই একই সাথে মিট করছে। তো এটা মানে হচ্ছে, সো এক্স এর ওয়াই কিন্তু আমার তিনটা কমন অ্যানসেস্টর আছে। আগে আমি কমন অ্যানসেস্টর গুলো দেখি।
So the first common ancestor is this one, because if we start traveling from x and y, this is the first node where we meet, where x and y meet. Again, এখানে মিটিং করার পরে আমরা যদি এখানে যাই, so এই নোডটাও কিন্তু ওদের মিট করার পরেই আসে, সুতরাং এটাও একটা কমন ancestor. Finally, we have the root, which is always the common ancestor for any pair of nodes. Again, আমরা যদি x আর y থেকে যাই, so this is where we meet. So this is one ancestor. So এই নোড থেকে আমরা একই সাথে দেখো জয়েন্টলি আমরা আগাচ্ছি, মানে এই নোড থেকে আমি এদিকেও টেনে আসতে পারি, x থেকে আমি টেনে আসতে পারি. So this is where we can also meet. So this is my second ancestor and this is my third ancestor. And the lowest ancestor means the ancestor which is farthest away from the root. মানে root থেকে সবচেয়ে দূরে যে ancestorটা, সেটা হচ্ছে lowest ancestor. তার মানে হচ্ছে আমার এই তিনটা ancestor মধ্যে LCA হবে এইটা. So আমার এমন একটা কোড লিখতে হবে যারা এই নোটটাকে রিটার্ন করে, not this one, not this one. ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে আমার প্রবলেম স্টেটমেন্ট। তো এখানে আরেকটা ছোট একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আহ, এটা এই প্যারাগ্রাফ বলতে বোঝাচ্ছে ইফ এক্স অর ওয়াই, যদি এমন একটা সিচুয়েশন থাকে যেখানে এক্স অথবা ওয়াই অপরের অপরের অ্যানসেস্টর, মানে এই, so let me draw, এই সিচুয়েশনে এক্স এবং ওয়াই এর অ্যানসেস্টর কিন্তু ভিন্ন একটা নোড, লেটস কল ইট এ। আর এই সিচুয়েশনে ওয়াই এর অ্যানসেস্টর কিন্তু এক্স নিজেই, ঠিক না? তো এই ক্ষেত্রে মানে এটাকে আমরা বলছি কর্নার কেস। কর্নার কেস মানে হচ্ছে ইফ ওয়াই লাইজ ইন দ্য সাব ট্রি rooted at x, এই যে rooted at x, or y lies in the subtree, so y is a subtree of x, then x is the LCA, so x is the common ancestor. Otherwise, if x lies in the subtree, ultata bolche, if x is over here and y is over here, then y is the ancestor or LCA. So we have to take care of both of these scenarios. তো কিভাবে করব সেটা আমরা এখন দেখি। আমি যেভাবে প্রবলেমটাকে দেখেছি নেসেসারি না তোমরা ঠিক সেইভাবে প্রবলেমটাকে দেখবে। The way I saw the problem, there's something like this. Let me draw a tree first. একটা binary, by the way, এটা BST ছিল, একটা BST আঁকি, ছোট একটা BST আঁকবো। ধরেন এটা আমার একটা BST এবং এটা x আর y। যেহেতু আমাকে বলেছে যে ডিপেস্টটা বের করতে, তো আমি যেটা করব, and if you look at the function parameters, so I have a function f এবং the function parameters are n x and y. x and y হচ্ছে এই দুইটা নোড যাদের কমন অ্যানসেস্টর আমি বের করব, আর n ইনিশিয়ালি হচ্ছে রুট, সো n will start from here. তো যেহেতু আমাকে ডিপেস্ট বের করতে বলছে অথবা লোয়েস্ট, হোয়াটএভার ইউ কল ইট, তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে একদম নান পর্যন্ত যাব। আমরা জানি যে প্রত্যেকটা লিফ নোডের লেফট এবং রাইট চাইল্ড হচ্ছে নান, সেটা আমরা রেড ক্রস দিয়ে ডিনোট করি। সো দিস আর নামস, রাইট, দিস আর নাম ভ্যালুস। তো আমি যেটা করার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে রুট থেকে আমি
recursively left to right এ যাব until we reach none. And when we reach none, we will return none to the previous state. Okay? So যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আমি যেটা প্রথমে করব সেটা হচ্ছে I will move left recursively and I will move right recursively. Okay? আমি আগে একটু মুছে নিই। তো আমি আগে বেস কন্ডিশনটা আগে দিই। বেস কন্ডিশন হচ্ছে if n equals none, then I return none. Okay? আর বেস কন্ডিশন এর বাইরে হচ্ছে I first move to the left recursively and move to the right. তাহলে এখন আমরা যদি ট্রেস করি তাহলে কি দাঁড়ায় একটু দেখি। Let's use a different color. So we start from here and n is not none. Therefore, we move left and we move right from this node, right? So and we know how recursion works. So at every state, there will be a variable a, there will be a variable b locally, okay? So I have a here, I have a b here, and n points, and at every state n points to the node. তো এখান থেকে আমরা এখানে আমরা ফাংশন কলটা করেছি, মানে আমরা লেফটে গিয়েছি। সো আমরা এখান থেকে স্টেট 0 থেকে অথবা স্টেট 1 থেকে স্টেট 2 তে আমরা এখানে গিয়েছি। তো at this state n points to this one, a and b, এই স্টেটে দুইটা লোকাল ভ্যারিয়েবল থাকবে a and b। এ থেকে আমি কই যাব, লেফটে যাব। তো এখানে ফাংশন কলটা আগে কল হচ্ছে। সো উই আর গোয়িং টু দ্য লেফট, মুভিং টু দ্য লেফট ফার্স্ট, দেন উই আর গোয়িং টু দ্য রাইট। তো একটা নোড থেকে আমরা আগে লেফটে যাব, লেফটে গেলাম এবং লেফটে গিয়ে কি পেলাম, নান পেলাম। তো নান পেলে আমরা কি হবে, নান রিটার্ন করবে। সো this a will have none. Then we will move towards the right. So এদিক মুভ করলাম। Again, now this is n, this also has a, this also has b. So a is none, so return none. B is also none, মানে the right child is also none, so none is returned to B as well. তো এখন খেয়াল করো, এই মুহূর্তে কিন্তু আমার এই দুইটা যখন আমার লেফট এন্ড রাইট চাইল্ড নান হয়ে গেল, তার মানে হচ্ছে আমার এই পার্টিকুলার স্টেটের, so for this particular state all these operations are completed. ঠিক না? প্রথম আমি if চেক করেছিলাম, if none ছিল না, therefore we moved to the left of 16 and moved right to the 16, and we found nuns in both subtrees, এবং সুতরাং আমার নান রিটার্ন হলো। এবং এখন আমার ব্যাক ট্র্যাকিং শুরু হচ্ছে। তো ব্যাক ট্র্যাকিং এর সময় আমি এখন আমার আসল কাজ করব। কি কাজ? চেক করব। তো আমি এখন এই নান থেকে, স্টেট থেকে আমি ব্যাক ট্র্যাক করে আমি এই মুহূর্তে এখানে আছি। সো ইটস মার্কড গ্রিন। তো এই মুহূর্তে আমি চেক করব যে এই যে ভ্যালুটা আছে এটার সাথে এক্স অথবা ওয়াই ম্যাচ করে কিনা। তো এই দুইটা লাইনের পর আমি এখন আমার আসল কাজ শুরু করব। আমরা জানি মেথড কলের পর আসল কাজ শুরু করা মানে হচ্ছে this works will be taken place during backtracking. The first thing I'll check is if n dot element matches x or y. Let's use a deeper color.
তো এখান থেকে আমার ইয়েস হতে পারে, ম্যাচ হতেও পারে, এলস নো হতে পারে, ঠিক না? যদি ইয়েস হয়, আচ্ছা ইয়েস যেহেতু না, আমি ইয়েসটা পরে দেখছি, যেহেতু ম্যাচ করে নাই এবং এ আর বি, এই পার্টিকুলার নোডে এ এবং বি দুইটার ভ্যালুই নান, তো এটা একটা সিনারিও। এখানে কিন্তু অনেকগুলো সিনারিও আমরা দেখতে পারবো, আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করি। একটা সিনারিও হচ্ছে, সো লেটস সে সিনারিও 1, একটা সিনারিও হচ্ছে n does not match with x or y and a and b of n are none. Both of these variables a and b contain none. এটা একটা সিনারিও। যদি এই সিনারিও হয়, তাহলে কি রিটার্ন করা উচিত উপরে? নান, রাইট? বিকজ এই যে নোটটা যে ছিল আগে, যেটাতে পয়েন্ট করা ছিল 16, the value 16 is not x or y, প্লাস a আর b তেও কোনো কিছু নাই, সিম্পলি আমি কোনো কিছু রিটার্ন করব না, কোনো কিছু না মানে হচ্ছে নান রিটার্ন করব। এই সিনারিও 1 যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে রিটার্ন নান। এখন আমি যদি রিটার্ন নান করি, বাই দ্য ওয়ে এই স্টেট যখন শেষ হয়ে গেল, আমি এটাকে অন্য একটা কালারে মার্ক করে দিই, লেটস সে রেড। রেড মানে হচ্ছে এই স্টেট শেষ। এখন আমরা এখান থেকে ব্যাকট্র্যাক করব কোন স্টেটে? অফ কোর্স টু দিস স্টেট, রাইট? So as we are currently at this state, let's use the color green. তো আমরা এখন এই স্টেটে আছি এবং এখান থেকে যে নান ভ্যালুটা রিটার্ন করলো, এটা কোথায় যেয়ে সেভ হবে? at b, রাইট? কারণ আমরা রাইটে গিয়েছিলাম, এই যে রাইট, এন ডট রাইটে যখন গেলাম, এখান থেকে যে ভ্যালুটা রিটার্ন করবে এটা কোথায় সেভ হবে? b তে। সো রাইট থেকে যে আমরা নান রিটার্ন করলাম, দ্যাট ইজ সেভড ইন b। অ্যাগেন এই স্টেটে আমি কি চেক করব? এক্স্যাক্টলি এই চেকটাই করব যে if n dot element matches x or y, n is 18. Oh, by the way, I'm sorry, x was this, right? So, oh, okay, একটু চেঞ্জ করে নিই, let's say x টাকে চেঞ্জ করে দিই, let's say this is x। এখন আমি চেক করব x এর ভ্যালু, এই নোডে যে ভ্যালু আছে এটা x এর সাথে ম্যাচ করে কিনা। তো এই সিনারিও তো আমার ম্যাচ করলো, সো আমার সেকেন্ড সিনারিও হচ্ছে n's value, n dot value matches x or y, যে কোনো একটা ম্যাচ করলেই হবে। যদি x or y ম্যাচ করে, তাহলে আমি কি করব? সিম্পলি রিটার্ন দিস নোড বিকজ উই হ্যাভ ফাউন্ড আ ম্যাচ, এবং আমি এই নোডটাকে রিটার্ন করে দিব, রিটার্ন n। তাহলে এখান থেকে যদি আমি n টা রিটার্ন করি, so this node containing 18 will go up and this will be stored inside the variable a. So the node 18 is stored inside the variable a because আমার লেফটে যেহেতু কল করেছিলাম, লেফটে কল করেছিলাম, এই যে লেফট থেকে যা রিটার্ন হবে তা a তে সেভ হবে। সো the node 18 is saved inside the variable a, এবং ব্যাকট্র্যাকিং এর সময় this state is completed, এই স্টেটের কাজ শেষ, আমি এখন কারেন্টলি এই স্টেটে আছি। এখন এই স্টেটে আমার, অথবা এই পার্টিকুলার নোডে আমার লেফটের কাজ শেষ, এখন আমার রাইটের কাজ শুরু হবে। তো এখান থেকে আমি রাইটে চলে গেলাম, তার মানে হচ্ছে আমি এখন এখানে আছি। সো দিস ইজ n, let's use the color orange. So this is n, this is a, and this is b. This particular node does not have a left child, therefore a will be none, and b থেকে আমার মেথড কল হয়ে আমি 27 এ গেলাম, 27 এ a আর b আছে, a তেও নান থাকবে, b তেও নান থাকবে, because 27 is a leaf node, so a and b both will be none. Again, যেহেতু আমি a আর b এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম, আমার পরের স্টেপগুলো কাজ হবে। পরের স্টেপ হচ্ছে we will check if n dot element matches with x or y or not. Yes, over here
This is y. So the element matches with x or y. তাহলে আমি কি করছি? এই যে আমি scenario 2, if n dot value matches with x or y, return n. তো আমি এই পুরো নোটটা আমি রিটার্ন করব এবং it will be saved here. এবং এটা লাল হয়ে যাবে, মানে এটার কাজ শেষ। এখন এই মুহূর্তে আমি এটাতে আছি, ব্যাক ট্র্যাকিং। এখন আমার আরেকটা সিনারিও দাঁড়ালো। সিনারিওটা কি? তো এই স্টেটে আমার এ বি এর কাজ শেষ। উই হ্যাভ দ্য ভ্যালুজ অফ এ এন্ড বি, মানে এ বি এর কাজ শেষ। তো এখন পরের লাইনটা কি? আমরা চেক করব if n dot element matches with x or y or not. So does 25 match with x or y? No, because x was 18 and y was 27. Therefore, this particular node does not match with x or y. তাহলে এটা সিনারিও 1 এ চলে আসলো। So n does not, or n dot value does not match with x or y. এখন এইখানে একটু প্রবলেম আছে। সিনারিও 1 এ ছিল n এর ভ্যালু x and y এর সাথে ম্যাচ করবে না, and a and b of n are both none. But এইখানে, if I look carefully, one of them is none and the other one is not. তাহলে এটা কিন্তু পুরোপুরি সিনারিও 1 এর সাথে ম্যাচ করলো না। This is a separate scenario. Separate scenarioটা হচ্ছে, let's call it 3. Scenarioটা হচ্ছে n dot value doesn't match with x or y, and either x or y is not none. Scenario 1 এ ছিল n's value does not match with x or y, and both a and b are none. Scenario 3 হচ্ছে n dot value doesn't match with x or y, but either one of them, uh, uh, x or y, no, sorry, a and b হবে, sorry, my mistake. x এর y এর সাথে ম্যাচ করে না, এবং কিন্তু a আর b যে কোনো একটার ভ্যালু not none. In this case আমি কি করব? Return the not none value. তার মানে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমার a none আছে, b is not none, so I will return whatever I have inside b. এটা যদি উল্টাটা থাকতো, if I had some node inside a and b was empty, then I would return a. Okay, so আমি non none যেটা, সেই নোডটা আমি রিটার্ন করে দিব। This means 27 will be returned to the previous state and will be stored inside the variable b. এখন এই যে আমার আরেকটা সিনারিও দাঁড়ালো। সিনারিওটা কি? এটা আমার 4 নম্বর সিনারিও। 4 নম্বর সিনারিওটা হচ্ছে আমি এখন এখানে আছি। So this is completed. So I backtrack to the root. So n's value, which is 23, doesn't match with 18 and also does not match with 27. But a and b, both of them are not none. Okay, so this is scenario 4. উপরে লিখি। Scenario 4 হচ্ছে n dot value does not match with x or y, and a and b are both not none. In this case, which one should I return? N, because this is a node where I have a and b,
with two other nodes, and this indicates that this particular node n is the ancestor of A and B. Okay, so return n. So these are the four scenarios that I have to take care of. Okay, again, সিনারিও চারটা আমি আবার রিপিট করছি। সিনারিও ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে এমন একটা নোডে আমি ওকে ফার্স্ট অফ অল ব্যাক ট্র্যাকিং এর সময়, সো দিস ইজ মাই বেস কেস এন্ড দিস আর মাই রিকার্সিভ কলস। রিকার্সিভ কল হওয়ার পরে আমি আমার আসল কাজটা করব। কি করব? আমি চেক করব ব্যাক ট্র্যাকিং এর সময় যে নোডে আমি আসব, চেক করব ওই নোডের ভ্যালু এক্স অথবা ওয়াই এর সাথে ম্যাচ করে কিনা, এবং ম্যাচ করে বা না করে আমরা চারটা সিনারিও দেখব। সেটা হচ্ছে প্রথম সিনারিও হচ্ছে n's node does not match with x or y, and the values of a and b are none. Both of the values of a and b are none. In that case, I will return none. Second scenario হচ্ছে n's value matches with x or y. Okay. In fact, you can put this in. Okay, but not a problem. If n's value matches with x or y, then I'll simply return n. Then scenario 3, n's value does not match with x or y, and either a or b is not none. মানে either a or b not none. মানে either a none থাকবে না অথবা b none থাকবে না. In this case, I will return the non-none value. So if a is not none, I will return a. Otherwise, I return b. And finally, there's another scenario where A and B are both not none. I mean, n's value does not match with x or y, and A and B are both not none. In that case, I'll return n because n is the ancestor. এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ট্রিতে আমার 23 is a root এবং 23 কিন্তু আমার অ্যান্সার আমাকে দিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদৌ কি আমাকে এটাকে ডিপেস্ট অ্যানসেস্টর সঠিক উত্তর দিবে কি দিবে না? তাহলে আমরা আরেকটা ট্রি এঁকে এটা প্রুফ করি যে if these scenarios really work. So let me copy these scenarios. Okay, so let's try to remember them. I cannot copy for some reason. এতটুকু কপি করতে পেরেছি। This is 2. This is 3. So let me separate them. This is 1. This is 2. This is 3. And finally, this is 4. So let us draw a tree. ট্রিটা এইভাবে আঁকি। So 23, 15, 17,
19, so it's 13, 15. So let's say this is x. Let's mark x and y with blue. This is x and this is y. And if I look at the diagram, the deepest or LCA, the lowest or deepest common ancestor, should be 15. The answer, the expected output is 15. Let's see if my plan works. So let's use the color orange to go down, and while backtracking, we'll use a different color. So initially, n is pointing to the root, and I have a and b here. So we first move down, move to the left. This is n, this is a, and this is b. Again, we move left. This is n, this is a and b. Now, 13 does not have a left child, so this will be none. Then we move left. We have, this is n, a and b. The node with 14 does not have a left and a right, so therefore a and b both will be none. And now I am over here. My backtracking has started, so now I'm over here. Now I check whether the value matches with x or y. So my second condition matches. N matches with x or y, so I return n. So I will return the entire node. As a result, this variable b will contain the entire node with the number 14. This is completed. Now I am at this state. So now I am over here. Again, check if this number matches with x or y. The answer is no. And the condition is one of them is a not none, which is condition 3. N's value doesn't match with x or y, and either A or B is not none. In that case, I will return the non-none value. In this case, I will return B. So B will be returned. So B will be or B will be returned, and this will be saved inside the variable A. So this is completed. Now from this node, I move to the right. So this is n, I have a and b. Again, I move to the left. Left is none, so a will have none. We move to b. This is n, this is a and b. This particular node does not have a left and a right, so a and b will have none. Again, now I start checking. My backtracking has started. And the node containing 19 is a y, so there is a match. And as there is a match, and according to the condition 2, I will return n. So the node containing 19 is returned. So B contains the node containing 19. Now I am at this state. This state is completed. Over here, again, do the same check. N's value does not match with x or y, but one of them is a non-none value, which is condition 3, and I will return the non-none value, which is the node containing 19. So it is returned in the previous state, and it will be stored inside the variable b. This is completed. Now I am at this state. Now at this state, n's value does not match with x or y, but both of the variables a and b are not none, which is basically condition 4. And when you reach condition 4, you return n. So n is this node, right? So n is returned to the previous state, and n will be stored inside the variable a. Now I'm over here. This state is completed.
And this node does not have a right child, so B will be none. Finally, this is condition 3. N's value does not match with X or Y, and one of them is not none. So I will return the non-none value, which is A. So 15 is returned. So my output, according to my plan, matches with the expected output. So the first part of the question is uh, is done, right? Now let's see with the corner case. So let's show another tree. Let's copy it and move it to the left. Oh, sorry. So let's draw a tree over here. So we have 23, we have 15, 13, and let's say this is X and this is Y. And the expected output is still 15, right? So the expected output is 15. Now let us go according to the plan for case number 1. For this case, let's see if it works, or let's see if it does not work, what changes should I make? So we start from here. We have A and a B. We move to this one. We have N here, A and B. This is N, A and B. A is none. We move to the right. So A equals none, B equals none, and this particular node is X. So I will return N. N means the entire node, and this entire node is returned and is saved inside the variable B. Do the same check. 13 does not match with X or Y, and one of them is a not none. Therefore, I return B, and it is saved inside the variable A in its previous state. So from here, I move to the right now. Again, A and B move to the right. A and B, both of these are none, and 19 doesn't match with X or Y. So I return none. This node doesn't have a left child, so A is none. B is also none from this state. 17 does not match with X or Y, and both of the variables A and B are none. So I return none again. So B will also have none. B of this state will have none. Now, this value matches with a Y, and one of them is not none. And in this case, according to the plan and according to scenario number 3, I would return A, right? So 14 will be returned over here. This node doesn't have a right subtree, so this is none. And finally, 14 is returned. So my answer does not match with the expected output. So now your job is to find the fifth scenario to get the correct answer for corner case. Okay, that is your job to find out. I hope I could make you explain the entire problem and the plan of my solution. I hope you can
This is not, it is not necessary that you have to follow exactly what I did. You can have your own plan. Okay, so you may see the problem in different way. Therefore, and as a result, you'll have a separate in separate solution. But if you are if you are working like mine, then it's your job to find out the fifth scenario so that it matches with, or you get the correct answer for the corner case. Okay, thank you very much.